символ и маскот. Shantae and the Pirate's Curse, a fantastic game with incredible music by Jake Kaufman. I'll throw it over to you. Поэтому давайте напомним Ван о том, что мы ее любим, и то, что мы ее помним. Кто помнит и любит Ван, напишите в чат Ван. Welcome to Shantae and the Pirate Curse. 80% pirate mode, as you will see, because this is some kind of new game plus in this game. Normally we start. Так, и мы начинаем ран Шантая. И мы будем проходить игру в Pirate моде. Это что-то вроде NG плюс мода. О, пошли Ван-Ваны. Вот. И AEtienne, судя по никнейму, из Франции, и по акценту тоже, и мы видим, что флаг вокруг, около его никнейма это подтверждает. И мы начинаем ран. This is the third Shantae game, Shantae and the Pirate Curse. According to the event of Shantae RUSC's Revenge, the second one, this tiny little girl, Shantae, who's been half human and genies, lose all of these powers. И в этот раз мы продолжаем играть за нашу героиню Шантая. Это получеловек, полуджин, и к этому моменту мы теряем все наши способности и должны защищать город. И вот из-за того, что мы в НГ+, у нас есть вот такой вот скилл, который можем в самом же начале использовать, чтобы чуть быстрее пробежать всю локацию. И, кстати, у нас уже на самом деле есть все обилки, хотя их не должно было быть. Да, у нас появляется вот такая вот пушка, которой мы можем прыгать вверх. У нас есть шляпа, на которой мы можем медленно падать. И вот такой дэш с мечом. И также из-за того, что мы играем в NG+, у нас есть возможность делать четверной прыжок при помощи этой пушки. И с помощью дэша мы очень быстро передвигаемся. Но также у нас есть пого-меч, на котором мы можем как бы прыгать и спускаться вниз быстрее, чем это мы делали просто так. И этот пого-меч на самом деле не очень полезный, потому что он наносит не очень много урона. Да, и Шантая это на самом деле Metroidvania, поэтому нам несколько раз придется вернуться в те локации, в которых мы уже были. И вот наш первый босс это уже танк. Да, и вот мы подбираем вот эту мину, которая крутится вокруг нас, которая позволяет быстрее наносить урон по врагам. So first boss of the runs, that's Ammo Baron. It's a pretty random one, but he's pretty kind, right? Actually, he's oh, that's. Ой-ой-ой-ой-ой. Он славится тем, что он слегка рандомный, что он может кидать разные атаки, одна из которых набирается очень долго, и в нашем ране очень повезло. Достаточно хорошо он кидал атаки, так чтобы мы не тратили время. So there is a lot of dialogue right now to RPG things. So, but if you have some donations, that's absolutely a perfect moment. Thank you very much indeed. Yeah, we've got a bunch to get through, so I'll crack these out as quickly as I can. Rageltus with a tenor saying, I wish you a wonderful day. Thank you so much. And you. Bal Nocturno, another $10. И пока мы смотрим катсцену с тем, как от нас разошлись наши друзья, мы зачитаем донаты и так далее. Вот мы, собственно, начинаем купаться в нашей ванне, но какие-то железные клешни нас хватают. Блин, как же страшно, прикиньте, вы сидите, чилите в вашей ванной, но что-то вас хватает. Leon Phoenix with $5. I'm so pumped that it's ESA time again. I'm still making my final recovery from the sickness in my hotel room, but I can't wait for the next week of runs and atmosphere here in Malmö. Let's do this, folks. Thank you very much. And lastly, we have Nev Flynn with a very accurate comment and a $5 donation. Shantae is cute. Thank you so much indeed for all of those donations. Пробуждается маленький пиратик, вот эта черная летучая штука. Но она очень быстро заканчивается, потому что мы побеждаем ее. So that was some stuff with RUSC. Normally she is the at the left. Normally she is the main antagonist in this series of games, in the Shantae series. But here, apparently, this master, the master of the pirate master, in fact, is back with those mighty dark power.
and we have to work with her to try to block the Pirate Master to making this comeback and rule the world and some stuff. Так, да, и для того, чтобы спасти мир от захвата, мы кооперируемся с вот этой вот главой пиратов, которая только что пыталась нас поймать, несмотря на то, что в предыдущих играх серии она была антагонистом. Но в этом месте необходимо сделать сейф, игра просит от вас этого. И здесь мы прошли сквозь персонажа, используя ботинки. The Shantae shuffle is that normally to use the boots to sprint like that. You have to run in the same direction without any jump, without nothing, and always with the same direction. But the problem is that's take a long, of course, and there is not you can do that in any area. But with the Shantae shuffle, you can buffer a sprint on the same place by just shuffling Shantae like I will do right now. Так, сейчас мы используем такой трюк, как шаффл, и это позволяет нам ускоряться в разных направлениях, несмотря на то, что в оригинале как бы можем бежать только в одном направлении, и мы не можем его менять. Но если мы начнем двигать аналоговым стиком и вот обычным стиком в разные движения, то у нас не будет этого ограничения, и мы сможем бегать в тех направлениях, которых нам нужно. Здесь мы использовали дэмэдж, чтобы добраться до нужной нам платформы. Да, и также из-за того, что мы сейчас использовали пого-меч, мы убили этого монстра несколько раз, не один, а несколько, и это позволило нам получить дроп предмета, который нам очень нужен был. Let's hope we are in a good mood in terms of RNG, but according to the Mo Baron fight, that was the case. So this is Quid Baron. This is a pretty well-known enemy in the Shantae games. He's coming back many different times. Да, это известный кальмар из серии Shantae, который часто появляется в играх этой серии. We are actually at Shantae 5-7 Sirens. So let's keep going with some stuff, RPG stuff. So we can probably have the time for one more donation. So да, пока что просто общаемся со всеми, кто есть в городе, и используем вот эту вот возможность бегать с мечом. Exactly. Heyo to the French crew, Strife here. Sad that I couldn't come this year, but next event for sure. Also, hi Panda. And shout-outs to the entire ESA crew for putting this event together. Let's get those donations in. That donation, that $25 went to the GeoGuessr incentive for the no labels on that map. So thank you very much indeed. Thank you. For anyone who doesn't know, Panda's the official hype man of ESA Summer 2022. It's definitely always Пробегаем зоны, которые мы должны пробежать, ничего особенного нет, мы просто бежим и стараемся не впиливаться в врагов по возможности, потому что это чуть-чуть нас тормозит. Yeah, exactly. If you don't know Jake Hoffman, this is the guy who made, for example, Shovel Knight's music. He's really well known in terms of music creation, especially. Да, и также сейчас рассказывать о том, что музыку для Шантаи писал тот же человек, который писал музыку для Shovel Knight, который известен в некоторых кругах своими композициями. Я скажу так, что они достаточно неплохо звучат. Мы купили несколько зелий, но не для того, чтобы хилиться, а для других целей, которые мы расскажем потом. И также мы купили штуку, которая позволяет нам телепортироваться. И также мы купили спайкбол, такой вот шарик, который будет крутиться вокруг нас для последующего босса. И вот первый аутофбанс, который мы используем, после удара вот этой вот сирены мы попадаем в пределы карты.
И здесь мы залетаем за границы карты, используем поушен и попадаем на нашего чувака сверху и попадаем в новую локацию. Ой, очень хорошие дропы попадают с врагов. Да, и каждый уровень присоединен друг к другу триггером перехода, то есть загрузки, но из-за того, что мы вышли за пределы и нажали старт, мы смогли выключить этот триггер, который прогружает нам следующую локацию, и из-за этого на той локации, на которой мы были, вот с этим мужиком, коллизия пола пропала. Да, и для этого нам нужно было выпить зелье, то есть не для того, чтобы похилиться, а для того, чтобы пройти. То есть просто коллизия пола пропала, и мы попали в уровень, который был под тем уровнем, в котором находился мужик. By using potions, the animation of Shantae making her that deactivate, as I said, that deactivate all of the collision. But with a potion, you will dive during the level. Hey! And by using the things that I dropped earlier, the flesh, some food, I mean, the animation of Shantae making air going up. So by using that, you can hit by switching between them. You can hit loading triggers. Да, после того, как мы ушли влево, мы подропали еды, которые мы до этого купили, и это отправляет нашего персонажа вверх, то есть таким образом мы оказались сверху, и затронули загрузку в верхней локации и упали вниз, чтобы уйти с этого уровня. И вот мы попадаем к следующему боссу, который очень похож на босса из Undertale. Вторая фаза его является вот такой глаз. Ой, хорошо, дэмэдж стакаем. Хорошо, это было быстро. Быстрое убийство босса. And about this type of outer bounds, we will see multiple of them in this run, especially in dungeon, because there is many different dungeons that are built vertically, and that's very useful to using this type of outer bounds. So as I said, in my inventory right now, I have some Pirate Flare, and as you can see, I just have to activate it. И, как видите, теперь мы используем телепорт, чтобы вернуться к лодке, чтобы не тратить время на бэктрекинг. So it's very important to always enter a level and going deep into the level with a Pirate Flare. Because if you don't have it, you have to go back at the boat and you lose a lot of time. So once again, I do a tiny Shantae shuffle here to start to run. And here we go for the Spiderweb Iceland. There is some random ghosts that can appear here that can be problematic if they touch me, because as you can see during the very first boss, the knockback on this game are really heavy. If you get hit in the air, you will fall until you touch the ground. Да, мы пытаемся избегать врагов, которые находятся в воздухе, например, вот эти призраки. Мы стараемся их не задеть, потому что каждый раз, когда мы получаем урон в воздухе, мы начинаем падать до того момента, пока коснемся земли, то есть бесконтрольно теряет очень много времени. Friends with coats. Runty, because she gets poisoned by the spider. And so the interface disappeared. Здесь очень заскриптованная часть. Мы просто спасаем девочку из сети паука. Because every single Shantae of the Pirate Cars were not doing that, so yeah, just да, это keep the count происходит в каждой части серии Shantae. And at the same time, we can have some message if we need Bowie. Но, к сожалению, это не особо можно ускорить. Очень много нужно ждать.
two Steam decks you can win. They're different, obviously. You'll win one or the other. But yeah, we have two of them up for grabs for a $75 minimum donation, which is pretty cool. 64GB Steam decks. We've also got some cool other things. We've got a Castlevania pin set for $15. An Isaac holding a Guppy plush as well for $20 there as well. Продолжаем пробегать наш скриптованный почти автоскроллер. So yeah, plenty of puzzles to be looking at, prizes to be looking at as well if you want to get those donations in for a chance to win something pretty cool. But yeah, as well, we've also got those incentives. Later on, there's going to be a U-Beat, amazing rhythm game. There's a hard song that's going to be showcased if we can reach 1,116. Господи, какой же долгий экран. We are currently at 133. Now, I want to see that one met. So personally, so if we can get that met, let's slam that out. But yeah, those are the upcoming things. So yeah, I hope you guys are obviously enjoying the Shantae goodness and the music. I know the audience were. But yeah. When Bo is speaking about the Jacob man, it's definitely one of the this one is definitely very memey, especially on the internet. There is a lot of many different things has been made with this music that. You're definitely doing pretty good so far, mate. Yeah. I don't want to jinx it, but you're doing a great job. I remember doing this for the first time casually. This is a huge die and retry here. Normally you have to learn many different. There is different trap, new enemies like this chasing you. Especially the two last rooms, even for speedrunners, are kinda difficult. Как говорит AEtienne, что последние две комнаты в этой секции будут сложными даже для спидранеров, потому что есть моменты, которые рандомны, что неожиданно. И неизвестно, куда будет двигаться враг, влево или вправо, и иногда это может просто уничтожить то, что происходит в рынке. So especially the two last one. So this is a very easy one. Those things, those TNT things, are very random and sometimes can move through a way that you cannot avoid it at all if you want to going fast. I mean, for the moment that's a deathless. I'm okay, but the two very last one are the big deal. So we still have to do some. There we go, and there we go for the real things, the two last one. Так вот, последние две, которые, про которые говорил ранее. I should have possibly by playing very well skip a cycle here, but that was kind of dangerous. And there we go for the last room. В последнюю комнату, это самая длинная комната в этой секции. Used by many of the top runners. Like TKY. TKY is the world record of this category and insanely good, really good runners. Also Norimaki, who make me start speedrunning this game. So let's wait. I will not playing dangerously. Let's play a little bit because yeah, it's a crazy time loss. AEtienne говорит, что здесь лучше играть безопасно, потому что если мы хоть раз здесь ошибемся, мы пойдем в начало этой комнаты, она очень длинная. Ой, нехорошо. Враги решили двигаться, из-за этого мы не смогли нормально пройти этот момент. If you stay press on the A press on the jump button during a very long time, she will jump very higher. You really have to keep that in mind if you want to do tiny jumps, and that's a deathless. So I'm pretty happy about it. It's it's a sub 18 into the Ruritops house. That's a good base. That's a very good base. Just in time. In fact, she was not poisoned at all. That was a prank. If we'll read the dialogue, so. Yeah, because she is dead. Да, и также там был небольшой прикол про то, что вот эту вот девушку, которую мы спасали, она жалуется нам про то, что ее отравили, и нужно было как можно быстрее доставить в дом, но потом узнается, что она и так мертва, и как бы она не может быть отравлена. The shivering things. I'm used to play it in French. It smells apparently. So yeah, there is a lot of pounds. There is a lot of joke in the dialogue of Shantae. There is this is that kind of stuff that I like, especially in a game like a Metroidvania.
So here we go. Once again, I will block this entire dungeon with an out of bounds because this is Так, заходим во второй данж, в котором также есть out of bounds. Используем вот этот вот шафл, который позволяет нам больше не терять скорость при вот этом беге с мячом. Когда мы прыгаем и уходим вниз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот первая ошибка этого рана. Немножко получили урон и потеряли скорость. И вот здесь мы выбегаем, используем вот эту еду флеш-поп, попадаем вверх локации и заходим за замок. Попадаем за закрытую дверь, скипаем большой кусок карты. Как видите, да, когда вы попадаете за экран после старта, после спама с кнопки старт, чтобы вас не затриггерило переход в следующий уровень, и съедаете что-то или выкидываете, в данном случае это были вот эти вот леденцы из плоти, флешпопы, то мы можем подлетать вверх. And in a PB attempt, that means your run is basically dead because you're going back to the beginning of the game. So I really take care to don't soft lock the game during out of bounds. И в out of bounds можно софтлокнуть игру, что полностью сломает прохождение, и нам придется очень долго восстанавливать все. Вот мы подобрали супер спайкбол, который покупали до этого, для этого босса специально. If I hit exactly at the same times that I take a hit, if we hit in both at the same time, the enemy and me, I will stay on the same position, and that's kind of useful with those super spikeballs. Да, интересной механикой является то, что если вы бьете босса одинаково в тот же момент, как и он вас, то вы остаетесь на месте и не падаете, и это позволяет иногда нанести намного больше дэмэджа, особенно с вот этими крутящимися шарами. I really love this boss. This is when I come here when you face this boss casually is such a great fight to do. So the second boss is dead. I think we have time for a donation. Bowie is a little bit buzzy, so let's keep going. As I said earlier, I will go with Pirate Flare. There we go. Так, и снова возвращаемся при помощи бочки. You see me during the fight using an item without using the menu, that's normal. Because there is a shortcut in your controller, if you press the two trigger like this at the same times, that's use the item, that's a shortcut using the item you're already on selection. And that's very useful, especially for using potions. Также у нас есть небольшие шорткаты на геймпаде, которые позволяют юзать поушены, не заходя в инвентарь. Here we go with this 10-line Iceland. Let's hope to drop in, for example, oh my god, yeah, bubble shield. О, нам выпал бабл shield с первого раза. That's a crazy good RNG right now. Let's keep going. I can still drop, for example, super pike balls here. That's also can be very useful because that. О, он как раз начал говорить о том, что если нам выпадет вот этот вот супер спайкбол, будет очень классно, и ему выпало сразу же несколько. Очень везет пока что в ране. И мы подбираем зачарованный меч. I do indeed. We have $50 from Captain Novalin saying, nice to see ESA live again. Donation goes to the GeoGuessr showcase so more people can see how cool this game can be. Go runners, save the frames and the children. Thank you very much. We also have $42 from Ananas that says, really happy to have managed to get here in person for this event. So let's see lots of great games destroyed in great and hilarious ways. ESA, hoip! And good luck, Etienne. I agree. Good luck. Those two both went to the GeoGuessr incentive, so there's that. I definitely want to see some Ret2Go donations as well. Being Shantae's, you know, кальмару, и он нам выдает очки с X-Ray Vision. Так, едим зелье за экраном. Не выходим за локацию, отправляемся наверх, спускаемся вниз и попадаем в зону, в которую мы не должны были попасть еще. Minutes. This is the biggest out of bounds. This is the out of bounds that skip the most of the times. I just have to deal with this. There we go.
with this cube. That's not the intended way, of course. That was normally the exit or shortcuts from the. Да, мы сейчас попали в срезку, которую мы должны были открыть очень не скоро по игре. Skip an entire sections of an entire Metal Gear section. I mean, when you have to spend minutes to find an escape from a palace. So yeah, that was a. Да, при помощи того трюка мы пропустили около нескольких минут, потому что иначе нужно было бы проходить стелс-секции. I will do once again another Shantae shuffles here. I have to going down in this an overboard. That's useless actually because I already have one, but thank you. Oh. I just have to going down, taking Продолжаем копаться вниз при помощи нашего пога-меча. There we go. So in this room I can drop very useful items because there is powerful. Oh, that was bad. Yeah, that was too bad. Anyway, let's go in a normal way. Just wait to the. That was bad. Anyway, I was missing my. I will just take care to don't die. That should be a pretty big issue. Normally that should be fine. Just take care here. Так, разбираемся с боссами. Здесь, ой, хорошо, они встали, так что мы попадали по сразу по обеим врагам, обоим врагам. So normally there is a way, honestly, when you are a very good runner of Shantae on the broadcast, to pass these things in one cycle. I will not try it because I failed too many times. Да, здесь теоретически можно пройти вот эту всю падающую стену за один цикл, но AEtienne говорит, что это очень редко получается, и очень много он часто фейлит, поэтому просто сейвово пройдет за 2 цикла. Так, это основная трансляция подлагала, ничего страшного. И вот мы попадаем к кальмару снова, который нам до этого помогал. Начинает с нами драться. Используем вот этот спайкбол, который помогает увеличить дэмэдж. И мы перед этим боссом специально сохранились, потому что иногда он тоже вызывает трудности. О, мы его победили до того момента, как он может захиляться. Это значит, что мы его достаточно быстро убили. И теперь он переходит во вторую фазу. Так, вот он начинает теперь хилиться, и теперь он застрелит анимацию, и мы наносим ему намного больше дэмэджа, чем он хиляет. И сейчас мы получаем специальную тычку, чтобы остаться на том месте, где он остановится, и добьем его с помощью спайкболов. And we are done now with the third island. So from this moment, and for everyone who play Shantae, who play Shantae on the broadcast, we arrive on another island, and the difficulty of the games, going really up at this moment. И теперь мы попадаем на следующий остров, и, как говорит Райнер, в игре это очень сильно меняет сложность, и она возрастает очень неожиданно. Мы возвращаемся в основной город, чтобы скрафтить. Нужен нам предмет, который позволит нам пройти дальше в пещеру. Да, мы отдаем ему очки, которые обладают виженом X-Ray, и он отдает нам предмет, который нужен нам. Покупаем бочки, которые телепортируют нас сначала, и также зелье. Definitely try it. There is the 5 games actually of Shantae. It's a cool series. Shantae is ready once again, and here we go for some important movements here. There we go. Perfect. Так. Ой, хорошо проходим локацию, не получили ни одного хита. Perfect. So I cannot keep my speed here, but I can once again do Shantae shuffle.
Так, снова делаем шаффл, чтобы сохранить свою скорость, пока пробегаем по этому туннелю. Пока что, ой, хорошо. Ни одного хита не получил. Прошел до конца очень быстро. Отдаем маску смерти, которую получили в главном городе, обменяв ее на очки X-Ray. During this entire run, because normally you can, for example, get a squid earth that can, like in Zelda, give you extra amount of life. But of course that's Да, из-за того, что мы не хотим тратить время, мы не подбираем дополнительных ХП, то есть у нас может быть больше, чем 2 сердечка, но это потребует слишком много времени, поэтому их не собираем в течение рана. Absolutely. Before I read these, I would like to say that earlier I brutally lied to you all, and I said that let's get a $2 train going. But obviously we have a minimum donation of $5. So if you want to support Etienne with a red to go, then it's going to be $5, not 2. So sorry about that one. With that said, we do have a $5 donation from Ret2 that just says go. And we have a $20 donation from username Niels that says Ret2 go. The game was fun enough, but I was kind of sad I didn't see those animal transformations and that the world felt a little less connected as a whole, like the previous games did. Your thoughts on that, Etienne? Так, это, если что, не out of bounds, это просто места в карте, в которых можем пройти. The idea of the pirates items and all of the stuff happening in these games, especially because Shantae have to deal now with all of the stuff without having this power, is a crazy good idea. And once again, when you I don't know if you are agree with me, but when you add pirates in a license, that's immediately make a very good game. Look at Assassin's Creed, the best one is the pirates. Look at Zelda, the best one, Wind Waker with the pirates. Look at Pirate Man in Mega Man. This is one of the best Mega Mans, you know. That's some hot takes there, Etienne. It's exactly the same things here. I mean, if you disagree with any of those opinions, no, pirates are cool, man. Да, и тем временем Райнер говорит о том, что в игре есть возможность взаимодействовать с пиратами и получить лицензию на пиратство. И он говорит, что высказывает свое мнение о том, что все игры с пиратами являются лучшими в серии, или, по крайней мере, очень хорошими. Он привел в пример Assassin's Creed, Зельду и Shantae. The hidden pots at the bottom left of this room allow you to farm some rubies as much as you want to buy stuff for the 2 last boss of the run. Can I win the? Нам болтать, бесконечные диалоги, быстренько их скипаем по возможности. И вот нам дают локет, который нам нужен был. Ого, это, девочки, есть анимация с Helltaker. Круто. Так, идем наверх, потому что у нас есть пушка, которая дает нам дополнительные прыжки. Используем огонь, который нам только что дали на вот это вот место для огня. Так, используем маску, которую получили выше, чтобы зайти дальше в следующую часть этого данжа. Abuse the Shantae shuffle because this is basically the dungeon when I get the boots. That's normally the things that activate this big sprint. I just have to be careful landing here. There we go. Ой-ой-ой, почти приземлились на врага. Но благо мы не получили дэмэджа, все было нормально. Не сейвимся, кстати. Ничего не боимся, на уверенничах продолжаем наше движение. Попадаем здесь в шорткат. Да, если бы мы сейчас не сделали Shantae Shuffle, мы бы не смогли сломать эту стену, которая была перед нами, потому что нам не хватило просто скорости и силы. Да, мы использовали практически все, что у нас было, чтобы побыстрее убить босса, который сейчас будет. Мы должны
убить Даргона, который There we go. э, Ah, именно так и very good, назван. Не RNG. дракон, а Даргон. Be closer than me. There we go. Way closer than me. So normally you have to make these dragons land by using the switch on the side of this area by using the sprint, but by timing a right jump like this, you can making land. Так, and that's вообще мы должны делать так, чтобы он приземлился, нажимая на рычаг сбоку, но из-за того, что мы бьем его в правильный тайминг в воздухе, он спускается, и мы можем его дамажить. That's actually a pretty good base. It seems to if I don't suffer the game somehow, that should be easily will be a sub 50 if I'm right. Once again, we getting a map of the next island, the Frostbite Island. There we go. So yeah, because there is as every Metroidvania, there is a little bit too early. Yeah, I didn't think about that. The button to skip the dialogue or cutscene as I do is exactly the same button to pause the game. That's kind of problematic sometimes when you are a speedrunner and you want to mash to pass through the things. Once again, I will do a tiny Shantae shuffle here. I was Используем снова шаффл, чтобы добраться с одного прыжка до верха с большой скоростью. and there we go. I have to go Не хватило немножко the- высоты. There we go. The part. Могли бы залететь без потери. We are going back to the boat, and here we go for the Frostbite Island. Используем So бочку, we которая have нас some, телепортирует обратно к some кораблю. running to do during this islands, but so if you have a message, I think that should be a good moment. Absolutely, yeah. We just had a donation come in. $10 from Yorkie says, how about a $10 birthday donation train? Always game for a $10 birthday donation train. Whether it's your birthday or you know someone celebrating your birthday today, that's right time for a $10 donation to save the children. If you just joined us as well, welcome to ESA Summer 2022. Below the stream, you'll find links to donate, and we are looking after, well, we are raising money for Save the Children, a wonderful charity that supports, children, of course, around the world. Right now, obviously. Вот, и мы продолжаем наше движение в ледяном мире. Здесь нам нужно немножко пофармить нужных нам предметов, собрать их. To have a future, which is the most important thing, obviously. 89% of every dollar goes straight to their mission as well. So you know that obviously a good chunk of that. Ой-ой-ой. Не, нормально, хорошо. Я думал, мы сильно замедлимся из-за этого урона с волком, но нормально, вроде бежим дальше. Не теряем особо времени. На Шантае уже не видно на самом экране, настолько мы ускорились в этом мире, что он достаточно обширный в том плане, что очень много возможностей разогнаться. To go. Let's at least break the $1,000 mark before I'm done with my shift. And also, U-Beat is just under 1,000 away from that incentive as well. So let's make sure we can meet those before I'm gone. That'd be very, very nice. Thank you. Thank you a lot, Bowie. Thank you for all of the donation, by the way. Kind of botched the charity stuff. I'm so sorry. Так, снова делаем трюк с пропуском вот это место. Мы здесь используем возможность съесть вот этот флешпоп за границей карты, и таким образом взлетаем вверх. I'm close to Bolo to getting this item. Oh yeah, I didn't explain now. Делаем все, что хотим в этом месте, и возвращаемся к кораблю. I need to get 3 different items. This is by far the quest that need the most of. Да, для того, чтобы попасть в следующий данж, нам нужно 3 предмета. Это самый большой бэктрек момент в игре. Мы должны вернуться к паутине, к миру паутин, в котором мы спасали девочку. Да, и из-за того, что мы пропустили один момент, когда были на этом острове, мы даже не знакомы с одним из NPC, который зовут Джо, и мы подбираем вот этот вот дух Джо. An extra parrot flare, and that's kind of useful because I can use it immediately here to going back immediately at the boat. Да, подбираем душу Джо и возвращаемся обратно на корабль. Once again, I have to backtrack this time on the main town.
Теперь нам нужно в главный город вернуться. И нам нужно пройти весь уровень, где мы найдем еще одно пасхальное яйцо. И, как говорит AEtienne, что эта целка должны понять примерно всякому столько же лет, сколько ему. Two Earth is fine. It's definitely fine. Another bento box. What was this run in terms of drops? That's nearly insane. So, С точки зрения дропов очень хороший ран. Так, и теперь мы подбираем меч. Вот, как только подбираем этот меч, взрываем бочку и не собираемся больше времени терять в этом месте, возвращаемся обратно на корабль. Да, те, кто понял отсылку, плюс чат. Так, покупаем еще одну бочку, покупаем супер фейкбол и супер молоко. И на этого нам должно хватить до конца игры. Normally I think about it way earlier, but because I was aware about because I was a marathon run, let's do it pretty safe. So we'll free Joe. Because of that, he will able to shoot with the cannon. Because the very first bot of the game, Ammo Baron, that we just see here, take the control of the entire city on no. And because of that, we have to help him, because he will make the whole way free by testing this cannon. But unfortunately, he missed himself. Because normally those two guys working with each other to try to also rule the world on some stuff. So, but unfortunately for him, Ammo Baron is pretty stupid. We are going back to собственно, забираем нужный нам предмет, общаемся с разными ребятами в городе и идем к третьему предмету, который нам нужен для следующего данжа. Да, как вы видели, мы уже умеем проходить через... Так, в общем, мы умеем проходить через верх и через низ локации, чтобы попасть куда нам нужно, но что делать, если нам нужно попасть в правый или левый триггер загрузки? Мы должны сделать некоторую дугу во время нашего перемещения. Вот мы используем еду, чтобы лететь вверх. Так, налево. Теперь мы используем potion, чтобы лететь вниз. И попадаем вот сюда. Без коллизии проходим в это место. И попадаем в нужную нам комнату, не проходя весь данж, чтобы искать ключ от этого замка. Хороший скип, хороший скип. Этот босс очень рандомный, как говорит AEtienne. Да, нам нужно понять порядок нажатия вот этих кнопок. Мы сначала не угадали, то есть мы 2 раза не угадали, где будет первая кнопка. И после активации 3 кнопок можем дамажить. Сейчас посмотрим, где будет ОАС. 1-3-2 в этот раз. Почти. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, немножко промазали на втором цикле, могли бы заранее активировать. Хватит ли за 2 цикла по урону? Давай, 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 давай. Ой, хорошо, хватает. А, нет, не хватило. Я ошибся, раннер только что получил дополнительный цикл, который не должен был получать. Да еще и не угадывает с кнопками. Не везет, очень не везет. А, пропускает его! Третью кнопку тяжелее всего хитануть. Да, не хватило 2 ударов. Обидно. And now we deal with every single layer of the Pirate Master.
So because of that, Risky thinks that we're done, and we now have the Lonely Grave map, the map where the Pirate Master is normally dead. So I cannot go with the Pirate Flare for last time. Так, взрываем бочку, чтобы вернуться обратно к кораблю. There is nothing basically in this island. There is just a trigger for some cutscene. So basically, what will happen? That's the Pirate Master will normally is dead, and because we destroy every single of this land, he shouldn't be able to resurrect. But as you expect, the run is not finished, so there is some stuff will happen because in fact. Так, и подходим уже к финальным локациям, где восстает вот это вот зло, скелет, розовые штуки, магия, страшно. И он забирает нашу подругу, главу пиратов. So remains one dungeon, of course, the Palace of the Pirate Master, the very last dungeon of run. But once again, he is pretty vertical. So because of that, I can go for a big out of bounds. И последний данж очень вертикальный, и это позволит нам много скипнуть при помощи наших ООБ полетов вверх. Очень больно его переделывать, если что-то не получилось. In this run are absolutely normally useless, but it's just in case that I miss myself and softlock the games. I really don't want to mercy kill the run, you know. So here we go. Yeah, the Pirate Master take the control of the main town, and especially of the main Да, palace. ну и, собственно, вот этот монстр захватывает наш главный город. This palace once again, it was normally the beginning, but this time. Приходим в этот дворец, который был в начале. И заходим за локацию, нажимаем старт, едим какую-нибудь еду и начинаем подниматься вверх. Так, и теперь нужно в правильном месте себя оставить, чтобы мы залетели прямо в триггер в конце уровня, и вот попадаем сюда. Не сейвимся, не сейвимся. Да, чтобы все это пройти казуально, это потребовало очень много времени, чтобы собрать разные предметы, заходить в разные комнаты. Но мы все скипнули. И теперь идем к последнему боссу, используем щит, используем вот это крутящиеся шипы. Хороший РНГ, он ТП-что нам за спину. Мы можем очень много дэмэджа нанести. Он прям ой-ой-ой-ой-ой. Он вообще ничего не делает, чтобы защитить себя. О, вот, кинул что-то. Так, даже если у нас еще раз хитанет, у нас есть зелье на ХП. Да, мы можем получать урон от прожектайлов, но не можем получать урон от лазеров, потому что он пробивал бы щит. И на этом игра заканчивается. Shantae, Pirates Curse 46-49. Неплохое время, очень хорошее время. That was a crazy good time for a marathon run, I mean, and for my level, I mean. Except the two major mistakes that I did, especially during the Steel Maggot. The rest of the run is kind of solid. I'm pretty happy about that. So yeah, this is the bad ending of the run also, because there is a true ending when you have to face the real form of the Pirate Master with a very difficult boss also. But for doing that, you have to collect all of the dark magic through the entire games. И на этом заканчивается ран Shantae. Interesting quest also. И But here all of them, and there is also at the end of this on this credit. да, это был ран Shantae. И для вас его комментил ТВ/. Был я, да, и я. Иногда я стримлю. Совсем недавно я играл с ребятами из RUSC, с компанией большой в минигейм на Сурсе, поэтому заходите, я иногда что-то интересное стримлю, иногда даже спидраны. Поэтому вот, заходите, подписывайтесь, все дела.
live split or other stuff. We Вот. see that И RUSC could live следующей split игрой у down нас to будет Track it's to also a Yomi. very Очень good свежая игра. 100% that I also run. Очень свежая игра. And shoutouts to the French crew also here at the ESA. Do not hesitate to come here И and будем also, надеяться, она вам and shout out понравится. to all of the viewers. Do not hesitate to come in real at ESA. That's definitely something that's way bigger than the scene you just see actually at the stream. So thank you a lot for watching that, and yeah, do not hesitate to join us. See you later, perhaps И during the week на in City. этом And incoming, that will вступление be Этьена заканчивается. Он говорит, что не пожалел, что приехал на ЕС вживую. Всем советую. with track of to Yomi, if I'm right. So see you. I'm on. Thank you very much, Etienne. Great run there. A great game. We will be taking a very short break, and when we come back, as Etienne said, it's Trek to Yomi with Aishma. So don't go anywhere. We'll see you in a few minutes.